Good morning, students. In last class, we have discussed about, we have started the concept, the error control. In error control, we have discussed about what is redundancy. We discussed about types of errors. Those are single bit error, worst bit error, redundancy. The redundancy is adding some bits to the original data, adding some bits to the original data. This will used in error detection method at receiver end. Okay. Now detection versus correction. Okay. Here this topic already we covered in last class. The detection is more simple than correction. In error detection, just what we will do is just we will look into that the answer is yes or no, whether the error is occurred, detected or not. Coming to the error correction, we need to know the exact number of bits are corrupted. Okay, in the given data, we need to know the exact number of bits are corrupted. We need to know the information. Okay, and we need to know the exact location of the message too. Okay, in which location, how many bits are modified. Those bits needs to be corrected in the error correction method. Now we have two methods in error correction. Those are forward error correction and correction by retransmission. In forward error correction, here the receiver tries to guess the message by using redundant bits. Okay, the receiver will tries to guess the message by using some redundant bits. This is possible where the number of errors are in less. The number of errors are less. Now coming to the second one, correction by retransmission. Correction by retransmission. In this technique, the receiver asks the sender to transmit the data once again. Okay, the sender will resend the message. Here, the resending is repeated until the message arrives that the receiver believes that is error free. Okay, till the time the sender can able to, the sender must resend the message. Okay. This is about two main methods in error correction. Those are forward error correction and correction by retransmission. Now just we have started coding. In coding concept, already I told you about redundancy. The redundancy, what is redundancy ante ఏంటంటేనమ్మా, the redundancy is achieved through various coding schemes. I told you the redundancy is the number of bits are added to the original message and these added redundant bits are removed by the receiver. These added redundant bits are used for error detection at the receiver side. Okay, here see the sender adds some redundant. See that this diagram, very simple diagram. This is, here is the sender, the left side one, and this is the receiver. Here the sending side encoding will be done. Receiver side decoding will be done by decoder. At sender side we have encoding by encoder. See the original message, for the original message, okay, what we will do, by generator we will generate some redundant bits. We generate by using generator, we can generate some redundant bits, and those redundant bits are added to the message. That becomes to this yellow color, message and redundancy. Okay, normal message key, by using generator we will add some redundant bits, then it becomes to message plus redundancy bits. Okay, this will be transmitted over unreliable transmission medium and this will reaches to the receiver side. Now the receiver, what the receiver will do,
the receiver needs to check the received information, whether the received information is correct or not. Okay, for that purpose, the receiver will use a checker. Okay, by using this checker, he will check the received information. Okay, whether the received information is correct, if it will be accepted by the receiver, otherwise it will be discarded. It will be discarded. Okay, up to this topic in last class we have covered. Now moving to types of coding, the mainly coding schemes can be divided into two categories. Those are block coding and convolution coding. Okay, mainly we discuss about block coding. Here see, this is very simple. In block coding, what we will do is listen carefully. Now we are discussing about the types of coding. The first type of coding is block coding. In block coding, see these points which mentioned here. In block coding, we divide the message into blocks. We divide the message into blocks. Okay, each block size is k bits. Each block size is called, sorry, each block is having k bits of data. Okay, these are called data words. Just simple. First step is, in block coding, we divide our message into blocks. Okay, each block size is k bits and these are called data words. Okay, next, in the next step, what we will do is we will add some r. We will add some r. R means redundant bits to each block. Here the above data is divided into blocks, right? For each block we need to add redundant bits. Okay, each block we need to add redundant bits, and each block make the total length. Normal ga length ఎంత ఇందాక, each block size is k. After adding the redundant bits, the block size becomes to k plus r. K is the data word plus r is the redundant bits. Now n equal to the resultant resultant n bit block code becomes to n equal to k plus r. This is called as code word. Now in block coding, we need to remember about two things. One is data word and second one is code word. What is data word? Here the original data is divided into blocks. Each block is having the size k bits. Okay, this is called as data word. Now for each divided k blocks, we will add some r. R means redundant bits. By adding redundant bits to each block, it becomes to n bit block. Previously it is k bit block. Now it becomes to n bit block. Each n bit block equal to k plus r. K is the data word plus r is the added redundant bits. Okay. Now with k bits, we can create the combination of 2 power k data words. With k bits, we can create a combination of 2 power k data words. With n bits, we can create the combination of 2 power n code words. See here, with k words, see the third point, what I'm saying now is highlighted point. With k bits, we can create a combination of 2 power k data words. With n bits, we can create a combination of 2 power n code words. 2 power n code words. See here, the block coding process is one to one.
the same data word is always encoded as the same code word. Why? Because already I told you the data is divided into blocks. Each block will be added. Each block, for each block we need to add the redundant bits R. That means what I told you here, the block coding process is 1 to 1. The same data word is always encoded as same code word. Okay. This means that we have 2 power n to 2 power k data words that are not used. That are not used. See the example diagram here. The above one is having 2 power k data words and each data word size is k bits. The above one is 2 power. The first one. The above one is 2 power k data words. Each data word size is k bits. Here, see in the next one. Here k bits అంటేనేమో గుర్తుపెట్టుకోండి simply that I mentioned here. K bit means it is a data word. N bit means n equal to k plus r. N equal to k plus r, right? So n is said to be code word. This is the code words. Here we have n bits and so on n bits. Okay, these all are each single one is called as code word. We have n number, so we call 2 power n code words, but each code word size is n bits. Each code words, each of size is having n bits. Okay. I hope you understand. Next topic, error detection. Okay. Now, already we discussed about error control. In error control is nothing but it is having two parts. Error control is having two parts. One is error correction, error detection followed by error correction. Error detection followed by error correction. Here, in error detection, see the first step, the receiver can find the list of code words. The receiver can find the list of code words. Now, just before going to the diagram, we need to understand what is a data word and what is a code word. Just simply remember the 2 points what I will tell you right now. The code word is nothing but, the data word is nothing but, the data word is nothing but the original data is divided into blocks. Each block size is k bits. Okay, each k bit block is called a data word. Here see, this is a data word. See the sender side, we have encoder at sending, decoder at receiver side. Here k bit data word is added some bits, some R bits, some redundancy bits by using generator. K bit data word ki generator ni use chesi some R bit, small R bits ni add cheste, it will becomes to code word of size n bits. Okay. This code word is transmitted over unreliable transmission to the receiver. Okay, the code word is received by received. The code word is received by receiver. Now, what is the responsibility of, what is the function of a receiver now? The receiver needs to check. The receiver needs to check the received information by using checker. By using checker, it will check the received information. Okay, from this, if it is a exact information, if it is a original information, from this the receiver will extract the data word from the received code word.
repeating the point, if it is the original data, the receiver will extract the data word from the code word. Okay, otherwise the receiver will discard the received message. See the difference here. The data word is having k bits, the code word is having n bits. From the at the sender side, data word is converted to code word, and receiver side, from code word we have extracted the data word. Okay, in the second point, in error detection, the original code word has changed to invalid. Suppose ఏమన్నా invalid వచ్చింది అనుకోండి, డిటెక్షన్ ఎక్కడ జరిగింది? The detection happens at receiver's end. Okay, the detection happens at receiver's end. Now the second one, error, I discussed about error detection. Now error correction. The second one is error correction. Here also we have sender and receiver. In error correction, the receiver needs to find the original code word. The receiver needs to find the original code word. Okay, now we can say that we need more redundant bits for error correction than error detection. Okay, error detection kanna gani error correction ki we need to have more redundant bits, more redundant bits. See the diagram. Same data word is converted to code word, data word of k bits, code word of n bits, transmitted over unreliable transmission channel. The receiver received here, received a code word from the sender, and this will be checked by using checker. And here we need to correct the problems. Here we need to correct the errors, where after checking the received information, the receiver might correct the received information. This process is called as error correction. Okay, here the receiver needs to find or guess the original code word. So after that, the receiver corrects the received information whether it is required. This diagram is called as structure of encoder and decoder in error correction. The previous one, this is the process of error detection in block coding. Now we are moving to the next concept, next topic in error control, that is Hamming distance. This is very simple. This is Hamming distance. Here the one of the central concepts in coding for error control, we are discussing the Hamming distance is for error control. Here one of the central concept in coding for error control is the idea of Hamming distance. It is the idea of Hamming distance. Here, now what is Hamming distance? What is Hamming distance? Already we discussed about some topics in just some words. Just to recall those words. Code word we discussed. Data word we discussed. Okay, just remember about those two parts. One is data word. After adding r bits to the data word, it becomes to n bits code word. Just remember about this thing. Now what is Hamming distance? Here see the second point. Here the Hamming distance is the Hamming distance between two words is the number of differences between the corresponding bits. Two words ante entamma,
The two words are nothing but code words. Two words are, this is a error control technique. Two words అంటే ఏంటి, టూ కోడ్ వర్డ్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ నే ఇక్కడ ఏమంటామంటే హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ అంటామండి. హియర్ వీఆర్ the Hamming distance between two words. The first word assume first word is x, the second word is y. The Hamming distance is explained as d of xy. This denotes the Hamming distance between the word x, the Hamming distance between the word y. Now this this calculation of Hamming distance is very simple. It is by using XOR operation. It is by using XOR operation on the two words. See how we'll calculate the Hamming distance. The Hamming distance can be easily, if we apply XOR operation on two words and count the number of ones in the result. Suppose we have two words, two code words. What we need to do, if we need to calculate the Hamming distance between those two words, first our two words ni ఏం చేస్తాం మనం, we need to perform XOR operation. After performing the XOR operation, ఆ రిజల్ట్ లో గనక ఓకే, ఆ రిజల్ట్ లో గనక ఏంటంటే we need to count the number of ones, అంటే జీరోస్ వన్స్ వస్తాయి కదా, ఆ ఎక్స్ఆర్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, రెండు వన్స్ ఉంటే జీరో, రెండు జీరోస్ ఉంటే జీరో, ఒకటి వన్ ఇంకొకటి జీరో ఉంటే జీరో. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్. ఐ థింక్ హోప్ ఆల్ యూ నో అబౌట్ దిస్ థింగ్ వెల్. ఓకే, హియర్ ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ లో ఆ టూ వర్డ్స్ మధ్య ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ లో we need to calculate the total number of ones in the result. Note that the Hamming distance is a value greater than 0. Here that calculated value is the Hamming distance between the words. And one more point note we need to remember here is the Hamming distance is a value greater than 0. Greater than 0. Now see one example here to find the Hamming distance. Here the Hamming distance D, ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ తీసుకున్నామండి. ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ కంటైనింగ్, జాగ్రత్తగా వినడం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. ద ఫస్ట్ వర్డ్ కంటైనింగ్ 000, సెకండ్ వర్డ్ కంటైనింగ్ 011. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్య హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, 000కి 011కి వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద XOR ఆపరేషన్. అప్పుడు ఏమైంది XOR ఆపరేషన్ అంటే 011 011 000. సో వచ్చిన రిజల్ట్ లో ఏముంది ఇక్కడ, నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద XOR ఆపరేషన్ బిట్వీన్ టూ వర్డ్స్ we need to calculate the total number of ones in a result. After performing XOR operation between the words 000 011, the result value becomes, the result value is having more than two ones. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ 011 వచ్చింది అంటే ఏంటి, మోర్ దాన్ టూ వన్సే కదా. లైక్ దట్ సెకండ్ వన్, ద హ్యావింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ d of 10101 410. Okay, after calculating this, after XORing these two, the total number of ones in the result will be 3. ఇందాకేమో 2 ones ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 3 ones ఉన్నాయి. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద two pair of words. Hamming distance between two pair of words. Now this Hamming distance is, we can use this distance in error detection, error correction codes as well. Okay, here the measurement that is used for designing a code is the minimum Hamming distance. Okay, next thing we need to discuss is minimum Hamming distance. Okay, what is minimum Hamming distance? Okay, the minimum Hamming distance is the
స్మాలెస్ట్ హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ పాసిబుల్ పెయిర్స్. అంటే సపోజ్ మనకి ఏంటంటేనమ్మా, జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది ఒక 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయమ్మా, 5 కోడ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. 100, 110, 011, ఎక్స్ అండ్ సో అలా ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఆల్ పాసిబుల్ పెయిర్స్ మధ్య ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తారు. అంటే 1ని 2ని చేస్తారు, వచ్చిన రిజల్ట్ని 3తో చేస్తారు. అట్లా ఆల్ పాసిబుల్ పెయిర్స్ మధ్య ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తారు. ఆ ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వేర్ వీ గాట్ మీ స్మాలెస్ట్ హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్, ఎక్కడైతే మనకి హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ చెప్పారు కదా ఇందాక, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇక్కడ 2 1s వచ్చినాయి కాబట్టి హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 2. హియర్ 3 1s వచ్చినాయి కాబట్టి హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి 3. నౌ ద మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ పాసిబుల్ పెయిర్స్. ఇక్కడ ఆల్ పాసిబుల్ పెయిర్స్ లో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దీన్ని ఏమంటాం మనం, మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ హ్యాస్ డి మిన్. డి మిన్ రిప్రజెంట్స్ minimum hamming distance. D min represents minimum hamming distance. Okay. To find this value, we find the hamming distance. ఇప్పుడు minimum hamming distance కావాలంటే మనకి ఏం చేయాలి, మనం టోటల్ హ్యామింగ్ డిస్టెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, ఇక్కడ 4 వర్డ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఈ రైట్ కలర్ లో ఆరెంజ్ మన పింక్ కలర్ కనపడుతుంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో డేటా వర్డ్. ఈ డేటా వర్డ్ కి సమ్ అడిషనల్ బిట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి కోడ్ వర్డ్స్ వస్తాయి. దీస్ కోడ్ వర్డ్స్ ఆర్ సెండ్ టు ద రిసీవర్. హియర్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్. మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ పాసిబుల్ పెయిర్స్. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ పెయిర్స్ ఉంటాయి అమ్మా. ఓకేనా, ఈ రెండింటికి తర్వాత ఈ రెండింటికి తర్వాత ఈ రెండింటికి తర్వాత ఈ రెండింటికి తర్వాత ఈ రెండింటికి అట్లా 4 ఫ్యాక్టోరియల్ పెయిర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా ఎన్ని పాసిబుల్ అయితే అన్ని అమ్మా అక్కడ. ఓకేనా, అన్ని పెయిర్స్ లో హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. వీటిల్లో విచ్ పెయిర్ గివ్స్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, దీన్ని ఏమంటామంటే మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ అంటామండి. దాన్ని ఏమంటాం, మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్. జస్ట్ సీ ద సొల్యూషన్ హియర్. ఫస్ట్ we need to calculate the minimum before calculating the hamming distance. ఫస్ట్ పాసిబుల్ పేర్ ఏంటి, మా ఈ టేబుల్ ఏంటంటేనమ్మా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేట్స్ డేటా వర్డ్స్, రైట్ సైడ్ ఇండికేట్స్ కోడ్ వర్డ్స్. ఈ డేటా వర్డ్స్ కి సపోజ్ ఈ ఫస్ట్ డేటా వర్డ్ కి ఏం చేసాం మనం, we have added 1 0 redundant bit. ఓకే, అట్లా కొన్ని బిట్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీస్ డేటా వర్డ్స్ బికమ్స్ టు కోడ్ వర్డ్స్. ఓకే, మనం డేటా వర్డ్ ని సెండ్ చేయం కదా, దిస్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ k, దిస్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు k ప్లస్ r, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ n బిట్స్. నౌ ఫస్ట్ 2 పేర్స్ తీసుకుందాం మనం. 000కి 011కి మనం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేయాలి, 000కి 011కి ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత we will get a result. ఆ రిజల్ట్ లో we need to count the number of ones. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 2 వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ 000కి 101కి క్యాల్కులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 000కి 110కి క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఓకే, 3 ప్లేసెస్ లో 2 వచ్చింది, 2 వచ్చింది, 2. 2 మీన్స్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ ద రిజల్ట్. నెక్స్ట్ పేరు ఏంటి, 011 101. నెక్స్ట్ పేరు ఏంటి, 011 110. లాస్ట్ పేరు ఏంటి, 101 110. ఓకే, వీటన్నిటిలో మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ అన్నిటిలో ఆల్ పెయిర్స్ మధ్య చూడండి ఒకసారి, ప్రతి దానికి మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 2 వచ్చింది. కాబట్టి వాట్ విల్ బి ద మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ హియర్, ద మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ d min equal to 3 in this case.
Now we'll see the next example. We'll see the next example. Here, this is the data word, this is the code word. Similarly, we need to calculate the distance between these two, and first దానికి second దానికి calculate చేస్తాం. Next first ది third ది, next first ది fourth ది calculate చేస్తాం. Next one second ది third ది, and second ది fourth ది, next third ది fourth ది. వీటివన్నిటి మధ్య we need to calculate the hamming distance. వీటిల్లో ఏదైతే తక్కువ hamming distance ఉందో that is called as minimum hamming distance. Here d minimum equal to, here the minimum hamming distance d min equal to 3 in this example. I think hope all you understand this hamming distance, minimum hamming distance. Now next we will discuss about the parameters. Here we have 3 parameters. Now okay, now we are discussing about which type of block. Already the concept is coding concept. In the coding concept we are discussing about the block coding concept. We are discussing about block coding concept. In block coding concept we need to have at least 3 parameters. The one is code word. Okay, code word, we know about code word. The size of code word is small n. Small n equal to k plus r. K is the each block size, r is the redundant bits. After adding some redundant bits to the data word, it will becomes to code word. The next one is data word of size k bits. Sorry. Here the 3 parameters are code word of size n bits, data word of size k bits, and the third one is the minimum hamming distance. The minimum hamming distance. Here the coding scheme C, the coding scheme capital C is written as C of n comma k. C of n comma k with a separate expression for d min. అంటే ఏంటంటే C of n comma k అంటే ఏంటంటే n is the code word, k means data word with a separate expression for d min. For example, we can call our first coding scheme C of 3 comma 2 with minimum hamming distance equal to 2, and our second coding scheme C of 5 comma 2 with minimum hamming distance is 3. Minimum hamming distance is 3. Now the next one is hamming distance and error. Hamming distance and error. Here the relationship between the hamming distance and errors are occurring during the transmission. Okay, what is how this hamming distance will help in errors. Okay, when a code word is corrupted, code word corrupt అవటం అంటే ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ సెంటర్ సైడ్ డేటా వర్డ్ కి కొన్ని డేటా వర్డ్ ఆఫ్ k బిట్స్ కి కొన్ని r బిట్స్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్స్ టు కోడ్ వర్డ్. హియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, here where we are, see the file heading there in the screen, hamming distance and error. When a code word is corrupted, when a code word is corrupted during the transmission, the hamming distance between the sent and received code words is the number of affected bits by the error. It's very simple అమ్మా ఇది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే
సెండింగ్ కోడ్ వర్డ్స్ని సెండర్ సైడ్ ఏం చేస్తాడు, బిఫోర్ సెండింగ్ ద కోడ్ వర్డ్స్ సెండర్ సైడ్ ఏం చేస్తాడు, హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. సపోజ్ సెండర్ ఒక 5 కోడ్ వర్డ్స్ పంపిస్తున్నాడమ్మా. ఫస్ట్ ఈ 5 కోడ్ వర్డ్స్ మధ్యలో ఆల్ పాసిబిలిటీస్లో ఏం చేస్తాడు, హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు, హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్. సపోజ్ ఎలా అంటే సెండర్ ఈజ్ సెండింగ్ 5 కోడ్ వర్డ్స్ 100 110 101 000 అట్లా అనుకోండి. ఈ 5 కోడ్ వర్డ్స్కి ఏం చేస్తాడు సెండరు, హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. ఈ సెండ్ కోడ్ మనం సెండ్ చేసిన కోడ్ వర్డ్స్ యొక్క హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ మళ్ళీ రిసీవర్ దగ్గర రిసీవ్ అవుతాయి కదా మనం సెండ్ చేసిన కోడ్ వర్డ్స్. రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు, ద రిసీవర్ ఆల్సో క్యాల్కులేట్స్ ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్. ఆ రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్స్ ని హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు. ఓకే, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదమ్మా, సెంట్ కి రిసీవ్డ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత, ఎన్ని బిట్స్ అయితే వచ్చిందో దోస్ బిట్స్ ఆర్, అన్ని బిట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అన్నమాట. అన్ని బిట్స్ కరప్ట్ అయినాయి. అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నాడు, the Hamming distance between the sent and received code words is the number of bits affected by the error. ఎన్ని బిట్స్ అయితే ఎర్రర్ తో ఎఫెక్ట్ అవుతాయో అన్ని బిట్స్ అక్కడ నోటిఫై అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ద అదర్ వర్డ్స్ ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ between the received code word and sent code word is the number of bits that are corrupted during the transmission. That are corrupted అంటే సెండ్ కోడ్ వర్డ్ కి రిసీవర్ కోడ్ వర్డ్ కి వచ్చిన హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదమ్మా, అన్ని ఎఫెక్ట్ అయినట్టు అనమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ద కోడ్ వర్డ్ 5 zeros, జాగ్రత్త ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు అర్థమైపోయింది. ఇఫ్ ద కోడ్ వర్డ్ 5 zeros ఈజ్ సెండ్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ టు 01101, మనం పంపించిందేమో 5 zeros అమ్మా, రిసీవర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఎలా అయింది, 01101 గా వెళ్ళింది. నార్మల్ గా ఎన్ని బిట్స్ మోడిఫై అయినాయి మన విజువల్ గా చెప్పండి. విజువల్ గా ఎన్ని, 5 zeros లో ఇక్కడ ఎన్ని మారినాయి, ఇక్కడ 3 బిట్స్ మారినాయి. సో 3 బిట్స్ ఆర్ ఇన్ ఎర్రర్ అండ్ ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2, ఇటు మధ్య హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎంత వస్తుందో. హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ ఎంత వస్తుంది, హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఏం చేయాలి, డి ఆఫ్ ఈ 5 zeros కి ఈ వాల్యూకి 01101 కి మధ్య ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఎక్స్ఆర్ అంటే ఏంటి తెలుసుగా, 11 ఉంటే 0, 00 ఉంటే 0, 01 ఉంటే 1. ఈ రెండింటి మధ్య ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ, మీకు తెలుసు కదమ్మా, చేయండి ఒకసారి. 5 zeros కి 01101 కి ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే కింద డేటాలు ఎలా వస్తాయి అంటే 01101, సేమ్ ఈ వాల్యూ మళ్ళీ కింద వచ్చింది అనమాట. అంటే ఏంటి, 00 ఉంటే 0, ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం కింద రిజల్టెంట్ డేటాలో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని వస్తాయి, 3 వస్తాయి. ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ మోడిఫై అని చెప్తున్నాను నేను, 3 బిట్స్ మోడిఫై అని చెప్తున్నాను. సో ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ అనమాట. హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ మెన్షన్స్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ బిట్స్, ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ affected bits during the transmission. Okay, this is about the Hamming distance and error. Now next one, this is for error concept. Now the minimum distance for error detection, here to guarantee that the detection is up to S errors in all cases, the minimum Hamming distance in block code must be d minimum equal to S plus 1. Okay, take down the notes. I will tell you the example. The minimum Hamming distance for our first coding scheme is 2. First coding scheme ante enti,
This is the table 1.1. This is the first coding scheme. Just to remember 000, 011, 101, 110. This is the first coding scheme that this is about we are discussing now. See, the code guarantees the detection of only single error. దాంట్లో మనం ఓన్లీ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్నే మనం మెన్షన్ చేయగలుగుతున్నాం అనమాట. ఇఫ్ ద థర్డ్ కోడ్ వర్డ్ దాంట్లో ఏమున్నాయమ్మా ఎగ్జాంపుల్ ఏమున్నాయి చెప్పండి అక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమున్నాయి నోట్ చేసుకుందాం ఒకసారి. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమున్నాయి 000, 011, నెక్స్ట్ వాడు ఏమన్నాడు 101, థర్డ్ కోడ్ వర్డ్ ఎంత అక్కడ 101. థర్డ్ కోడ్ వర్డ్ ఈస్ 101. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఈజ్ సెంట్ and one error occurs. The received code word does not match any valid code word if two errors occur. ఒక ఎర్రర్ అయితే ఎక్కడైతే కనుక ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. If it occurs two errors, if it is having two errors, the received code word may match a valid code word and the errors are not detected. Only one bit modify aitene it will be detected. More than one bit modify aithe here it will not be detected. Okay. In the next class we will discuss about the minimum distance for error correction. Okay. Thank you one and all.